welcome back. Today we're going to talk about famous people and their abilities, okay? So it's Unit 3. We're going to continue talking about can, cannot, okay? Just to remember, can, okay, we use in most of times to express our ability to do something. So I can run a marathon, I can swim a pool, I can do snowboard, ok? Então são habilidades que a gente usa normalmente o modal verb can para dar essa ideia justamente, né, de uma habilidade. Ok, so we discussed it in sports, okay? This person here, Usain Bolt, one of the most, okay, fast runner in the world, okay? If it's not the most. Okay, so Usain Bolt trained secrets of the world fastest man. Ok? Então ele é o homem mais rápido do mundo. Então é uma habilidade que ele tem. So he can run, okay, very fast. So I brought you just the highlight, okay, of an article. So in addition to attaining gold medals and record-breaking speed, the sprinter. Sprinter é o cara que vai correr, né, numa velocidade muito rápida, que a gente chama aqui de sprint, faz o sprint, dá uma velocidade muito rápida num caminho mais curto, ok? Has built one of the best buddies on the planet. And while you never catch him on the track, you can steal his fitness and diet regimen. A gente está trabalhando aqui com a possibilidade, né, de você roubar, né, can steal, ok, his fitness and diet regimen. Ou seja, você poderia roubar a dieta, né, e toda a parte, né, de exercícios que ele faz. É impossível a gente chegar a isso, mas a ideia de você estar utilizando mais uma vez o can como essa ideia de habilidade, ok? Now, I'm gonna talk about musicians with abilities. Não vamos ficar só nos esportes, já que a lição era só de esportes, a gente resolveu expandir um pouquinho para os outros segmentos, ok? So we're gonna talk about musicians, but first of all, let's see what dictionary defines a disability. Então a gente está falando de habilidades, mas a gente vai trabalhar com o termo disability, que é a falta de habilidade, né? So, Webster Dictionary defines a disability as a disqualification, restriction or disadvantage. Ou seja, o disability, né, indo obviamente, né, na oposição do ability, como uma desqualificação, uma restrição, né, uma desvantagem. Mas vamos discutir um pouquinho isso aí. Well, most people with disabilities would vehemently disagree with this definition and says that their disability is a disadvantage in anything they do. Então é interessante aqui que muita gente que a gente vai discutir vai falar que a falta de habilidade, que pelo dicionário, né, caracterizaria uma desvantagem, não é bem assim, ok? These musicians with disabilities would agree as well and say that their disabilities have not stopped them from making great or small contribution to the world of music. Então a gente vai trabalhar com dois músicos que teoricamente têm disabilities, algumas deficiências, ok? E que na verdade não atrapalharam tanto assim. So the first one, musician with visible disabilities, Rick Allen has been the drummer. Drummer é o baterista, ok? For Leopard since late 1978. While driving home from a party on New Year's Eve 1984, Allen flipped his car in several years and severed his left arm. Doctors successfully reattached the arm, only to be forced to fully amputate it again, due to an infection. Então ele teve o braço amputado num acidente, ok? Allen feared that his drumming career was over until he and the lead singer of the band met with engineers and a drum manufacturer had a drum kit specifically built for one-armed drummer. Less than 2 years after the accident, Allen returned to the stage, ele voltou aos palcos, with the Def Leppard and continues to the tour with them today. Ou seja, ele mostrando aí que mesmo dentro de uma deficiência, que é a ideia do disability, ok? Ele conseguiu recuperar os movimentos, obviamente de uma forma, né, contribuindo com a engenharia, fizeram uma bateria em que ele pudesse tocar. 2 anos depois ele já estava aí, ok?
Now, Kenneth Gurlick, better known as Ken G, né? Aquele cara do saxofone, a gente deve conhecer, vocês que são muito novinhos devem conhecer o som, provavelmente Ken G, né? A figura não deve ser muito, enfim, familiarizados, mas pode procurar aí na internet. Mas as músicas elas ficaram bem conhecidas durante muitos e muitos anos, ok? Is arguably the greatest saxophone player of our time and asthmatic. Okay? Ele tem asma. Asthma is an inflammatory disease of the airways that causes wheezing, shortness of breath, coughing and tightness of the chest. Então, para pensar, um cara que toca saxofone, que faz aquele esforço todo, né, de pulmão, enfim, né, com ar, como é que ele consegue fazer isso sendo asmático? Okay? So once rejected from the University of Washington music program, Kennedy went on to become a Grammy-winning saxophonist who made jazz accessible to millions. Ou seja, mesmo sendo recusado em algumas universidades, até por conta do seu problema de saúde, ele conseguiu ganhar um Grammy, ok? He is the 25th best-selling recording artist in America and until last month held the world record for holding a musical note the longest, 45 minutes and 47 seconds. Além dele ter, né, uma posição ali bem interessante, né, de número de vendas, ele tá no livro dos recordes, né? Ele conseguiu uma nota, né, uma maior nota de 45 minutos e 47 segundos. Então você vê aí que o disability is ability, ok? Both Michael Bolton and Phil Collins suffer from tinnitus or profound hearing loss in one ear. Então, dois caras também super conhecidos na música também tiveram problemas, né, de audição e são super conhecidos, ok? Cher suffers from dyslexia. Tom Iommi, founder of Black Sabbath, plays guitar with several amputated fingers, and Edgar Winters, legendary bluesman, live with albinism, a severe sensitivity to light. All of these musicians got it embody, okay, the idea that if your passion is strong enough, nothing can keep you from your dreams. Então, a gente está falando aqui de disability, já que a gente está falando também só de abilities, a gente não vai só, né, salientar que você tem que ser perfeito, com, né, o same boat, tudo ali, né, funcionando da melhor maneira, mas você consegue muito destaque, muitas vezes, trabalhando com as suas disabilities, ok? So match the following words with their correct meaning. Okay, so we have some words that means, okay, loss, okay. So you have to match the following words. So holding, loss, career, reject, severed. São palavras utilizadas nos textos que vocês deveriam tentar entender como é que ela funciona. Então eu tenho occupation or profession, cut apart, excluded, continue, maintain an action, deprivation. Como é que a gente entende essas palavras no texto de uma maneira mais simples ou em outras palavras, às vezes nem pode ser tão simples. So let's see. We have career, it's occupation or profession, okay? We have holding, continue or maintain an action. Loss, it's a deprivation, a perda. Reject, you're excluded. And severed, you cut apart. Então, todas essas palavras foram utilizadas no texto. Depois, se vocês quiserem voltar, anotar essas palavras, ver como é que funciona bem. Mas aqui são palavras mais difíceis que a gente está explicando de acordo com o que foi dito no texto. Ok? Now, about the tax, okay? So, it's better to write this sentence in your notebooks and then come back to the text and see the answers, okay? Who is Rick Allen? So he is the drummer of Def Leppard. B, what kind of disability does he have? So he doesn't have an arm. How did he manage to continue his work in the band? Se você não conhece muito manage, é como é que ele gerenciou, como é que ele, né, fez para continuar na banda, ok? So, engineer creates a drum kit specifically built for a one-armed drummer. Lembra que eu falei da questão da engenharia, que ele precisou um pouquinho da engenharia para continuar com o seu trabalho? D. What music instrument does Kennedy play? Lá no texto, ele falou sobre o quê? So, saxophone, ok?
And E, why was Kennedy rejected from the university music program? Ele tinha um probleminha, lembra? Qual seria esse probleminha? Because he had asthma. Had não, has, ainda tá vivo, okay? So he has asthma, okay? Good, so all the answers, if you answer correctly, great. Fazendo um pouquinho de interpretação de texto, né, com abilities. Now, I'm going to show you a video of a famous person, okay? And let's see what hidden secrets, hidden abilities does this person have, okay? Let me see here. Do you have a hidden talent? Yeah, I can make bird noises. Prove it. Kendall, get your ass in here. First things first, I eat your brains. Then I'ma start rocking little teeth and veins. 'Cause that's what a monster do. Hairdresser from Milan, that's the monster do. Monster Giuseppe Hill, that's the monster shoe. Young Money is the roster and the monster crew. Artificial amateurs aren't at all amazing. Analytically, I assault animate things. Broken barriers bound in by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. My leverage, my mind makes marvelous moves masses. Marvel and many mark for the master. Nap no time flies naturally. Nap never not make noise naturally. Not from a worship, Xerox, X radiation, old test roar, text high letter, six telephone tones. Yellow back, yak mouth, young one's yours. Yes, like all those cells are young. Zigzag zombie, doing to the Zeta. Zero insist, although it's devils from Xerox. Okay, I'm well aware that this is not a talent, but this is like the only thing that I can do. I have double jointed elbows, so. No. Oh man. Yeah, they're weird. They're a little weird. Yeah. Ready? You have to make my mouth look pretty. I'm single. Twist it all the way that way. Oh my god, I can feel it coming. No! Oh my god. Taylor, being the crafty walking Pinterest board that she is, makes snow globes just for fun. Swifty is a big fan of the arts and crafts, and just look at how pretty those bad boys are. I've been drinking watermelon. She revealed that she can, quote,
smell when someone has a cavity. She said, it's a very specific smell, not a bad breath smell, but something that is really strong. Iggy Azalea isn't just a rapper that goes off via social media, she also knows how to ride a horse. Horseback riding is kind of her thing, and Azalea even has two named Defender and Strictly Business on. Okay, guys, so we just seen some hidden and, weird abilities, okay? It's just to show how famous people use this, okay? Sometimes in a good or bad way, okay? So, famous people and their hidden talents, okay? What can Ariana Grande do? A gente teve algumas demonstrações aí, na verdade, duas da Ariana Grande, okay? I don't know if you remember, we're gonna put just right here. She can imitate a baby, it's perfect, okay? It's just a perfect imitation. So, who can sing in the mouth closed? Alguém prestou atenção aí? Quem teve, a possibilidade, a habilidade de fazer isso? So, just D. Qualquer coisa você volta lá para ver se você não prestou muita atenção nesses detalhes. So, what else can Rihanna be besides a singer, okay? Além dela ser uma cantora, she can be a model. It's kind of an ability, it's not a weird one, but he can also be a model, okay? So guys, just to talk about a little bit about the abilities. So remember, can, cannot, disability is not a disadvantage. So it's important to practice and to improve your abilities, okay? So see you next time. Miss you guys. Bye-bye.